Здорово, Даньків продовжує проходити Fallout Новий Вегас. Ну що ж. У Мохаве порядок навели майже повністю. Тепер нам пора відправитися в інше місце, де треба навести порядок. Каньйон Зайон в штаті Юта, про який я вже згадував після того, як знайшов інопланетний бластер. Щоб туди попасти з Мохави, треба пройти через північний прохід. Компанія Добрий Караван. Howdy, friend. Heard my little broadcast, did you? Yeah, you look the type. Wait a minute, I recognize you. Yeah, you're Alice McLafferty's rising star, ain't you? You sure you want to be here? McLafferty's non-competes are pretty rigid. The job is simple. Help us get this caravan into Zion and find New Canaan. The pay is 25 caps per day. Half up front, half on return. You'll get a bonus if we make it into Zion, plus another bonus if we reach New Canaan. Oh, one more thing. Don't mention the name Joshua Graham to anyone. Anyone. Just don't. It makes the New Canaanites powerful uncomfortable, and it scares the britches off the tribals. Don't talk about the burn man either while you're at it. Trust me on this one. It's for your own good. We're a smaller company out of Sacktown, up in the northern part of the NCR. We run some business through New Reno. They're on the Little Loop. Had a nice run to Salt Lake City too, but then we lost contact with New Canaan, and that went all to hell. You ain't wrong. Losing the Salt Lake City run really stung us. If we can't re-establish contact with this run, we'll be in real trouble. Without New Canaan's mission in Zion, the only ways to Salt Lake City are down the old I-80, or up through Ogden. The highway's too risky. NCR's rangers are so busy here in the Mojave, they don't have the manpower to keep the raiders off. Ogden's just too far. We'd lose more in travel expenses than we'd ever earn. Don't know much about the place, but I can tell you about the people. The New Canaanites were some kind of religious group from before the war. They control the old city of Ogden, a ways north of Zion, and they got themselves a nice defensible mission in the canyon itself. Or they did. They trade a fair bit with the tribes in Zion. Well, the ones that don't try to kill them anyways. I ain't a praying man myself. They paid for their goods and dealt square with us. That's all I ever cared about. But don't think that just because they're religious, that they're pacifists. They take care of their own, and they're damn fine marksmen too. Nope. Hence this caravan. If we don't make contact with the New Canaanites, Happy Trails might as well just shrivel up and die. Well, I ain't never been inside myself. Did some trading with the New Canaanites from their mission there, but that was all on the outskirts. All the old ways in and out were destroyed after the war, but we got ourselves the location of a pass the New Canaanites use. That's our way in. That's why I wanted someone with a Pip-Boy on the caravan. The map will be helpful for checking the topography, keeping us on the trail. Well, it ain't good, I'll tell you that. It's not like the Mojave or the NCR. Hell, even Arizona under Caesar is safer. You got raiders all over the damn place. Tribes of degenerates that'll eat you as soon as look at you. Regional warlords, the works. Not too many decent places to stop and trade. New Canaan's one of the only ones left I know about. They're about what you'd expect. Crazy. Jacked up on chems, violent as hell, and not too bright. The worst of the 80s, but we won't be passing through their turf on this run. That's right. The folks that lived in Zion before the war, they didn't just get a little savage. They're downright feral. Most of them don't even speak English anymore. You
you've got to get yourself a new Canaanite translator to talk to them. The ones you really gotta watch out for are the Whitelegs from the Great Salt Lake. They'll attack just about anyone that ain't one of theirs. Dangerous enough we won't be going near them if we can help it. I got no desire for my head to decorate some little gas station fort's walls, thanks. Ну, невеликий спойлер. Насчет рейдерів і мелких воєначальників, то конкретно ми їх в Зайоні не зустрінемо, тільки племена. Причому виродками є тільки білоногі, яких він згадав. Інші два племені, по суті, обичні індіанці. По своїй суті. Ну, правда, вони не індіанці, як ті, що колись. Ну, знаєте, загоріла шкіра, чорне волосся. Но виглядять, ну, похоже, ви самі побачите. Should have figured you for a player. Грати в караван не то сложно. Wait a... А ну, оцінимо їхню команду. Looking to join this caravan, huh? Look to me like you can handle yourself. Earning my keep. Jed hired me on as a caravan guard for this expedition of his. The work suits me. I've tried staying put in one place, but it never works out. Grew up in New Reno, and I couldn't put that snake pit behind me fast enough. Then I wound up wasting the prime of my life playing sheriff in Caliente. Little town north on the 93. Talk about a pain in the ass. You ask me, best to keep moving. At least the scenery changes. Imagine New Vegas if there was no Mr. House-type fella keeping the peace. Then give everybody a gun and a jet addiction. Town's run by a bunch of crime families. No law to speak of. Make trouble and you wind up buried in Golgotha outside town. The scuzz factor's off the charts. Non-stop whoring and drugs. Couldn't walk down the street without getting asked to star in a porn movie. So I got my ass out of there while I still owned it. Guess I figured the answer to every problem was rule of law. Naive, huh? Place lived up to its name, that's for sure. When you got fresh water and a trickle of geothermic power, always be some gang of assholes wants to kill you for it. Spent more years and took more bullets than I care to admit protecting that hellhole from dangers within and without. If it wasn't the 80s or the white legs raiding, it was someone from town drunk off his ass trying to win an argument with a shotgun. Got tired of shooting the folks I was supposed to protect. So, now I do this. What's the difference? Raiders is raiders. Bunch of them swept into town and dragged off 2 working girls. Deputies and me gave pursuit, straight into 80s territory. By the time we caught up with the girls, there wasn't much left of them, so we turned for home. Made it back to Caliente without further losses, but we was watched the whole way. Never seen so few people cover so much land. Goddamn creepy. If the 80s had wanted to kill us, we would have been dead. Guess they figured we weren't worth the trouble. Used to be they raided northeast of Caliente time to time. But then the Desert Rangers fell apart 10 years ago, absorbed into the NCR. Soon enough, the Whitelegs were swarming all over that stretch of I-15. Folks learned not to head north if they wanted to keep their scalps. Eventually, the Whitelegs destroyed the bridges across the Virgin River over in Arizona. End of discussion. Ну, провіримо I наступне. hear the Great Khans got massacred again. I hear the Great Khans No got Oh, survivors fuck. this time, though. No survivors. Убіжище 22. О. Hey, little lady. Don't be scared to join this caravan. I'll keep a close eye on you. Real close. Promises. Hey, fuck you! I didn't say nothing about using psycho! Nice job, Eagle Eye. Of course I got a pit boy and a vault suit. So what? Where the fuck you think? Vault 2-2. That's where I grew up. Oh,
You've been involved too, huh? I may have been exaggerating a little. Truth is, I got this suit and the pit boy off a dead prospector who came out from Zaion. Guy was dead when I found him, okay? Had a ton of shit on him. That's how I know there's good loot in Zaion, see? God damn it! I didn't say nothing about using Psycho. But, just talking hypno-theoretically here. Got any suggestions? Fixer. Never said I wanted to kick the habit. Guess I can use it when I run out of the good stuff. How much? That much for a dose? Fucking robbery! All right, here's your money. Don't spend it all in one place. Sorry. The shit I do with it is so far over your head, be wasting my time to put it in words you could understand. Basically, it makes me badass. More badass, I mean. It's totally mind-blowing shit. It ain't just some bracelet. Know what I mean? Jed says it's got maps and shit like that. So that's how I'm gonna guide this caravan where it needs to go. Not that I didn't know all that already. Huh? Of course I noticed. First thing I noticed about you. Me? I'm so used to wearing mine, it's just normal. Don't think you're someone special just because you got one. Bullshit! Ain't nothing wrong with my pit boy. I mean, Pip Boy. Look, this is a sweet gig for me. Don't go fucking it up. What are you after anyways? Fine. You win, asshole. Enjoy leading the expedition into a fucking ambush. Hope you all die. Damn good thing you came along. Now that Ricky's skedaddled, yours is the only pit boy we got. I bet you are. Ох, жаль, що я не договорив до кінця. Там ще бахвальство цього хера повно. Я тільки помню, що він хвастався. Я тільки пам'ятаю, що він хвастався, що в нього, що він застрелив рицаря з Братства Сталі. Попав йому в попав з одного вистріла з пістолета смотровую щель силової броні. Ну, я пам'ятаю, використовує навик, можна сказати, ну, навик носіння силової броні, можна сказати, що це смотрове окно закрите пуленепробиваємим стеклом, в нього б це не вдалося. Той почне піздіти, що, типу, браковано. Що це, похоже, було браковано броня. Wait. I bet you are. Yes. Эй, Кэс, а ты где? Can't tell you how glad I am you butchered the fiends. Caravans across the wastes are gonna be buying you drinks for years. If... Back to the Gilded Cave. Кстати, в Лакі 38 є невеликий баг. Якщо відправитись в коктейль-бар і мати супутників, то в них щось включиться режим оцей почекати. І потім ще треба буде їх шукати. Are you here to join? Wait. I bet you are. But you ain't going nowhere loaded down like a pack Brahmin. Ого. All right. I reckon you know your limits. You keel over on me out there, though, and I'll leave your ass after we take everything useful you crammed in your pack.
You ain't never been to Zion, have you? We'll be passing through a whole mess of narrow slot canyons and high rough passes. A big pack will get you wedged in like a super mutant crawling through a storm drain, and too much weight will kill you in the thin air. I bet you are. Прийдеться, сука, блядь, розгрузитись. Так, що би розгрузити? Ядерколу Вікторію. Рюкзак менше 100 футів. Ні, мужик, ти охерел. Ладно, наливні яблука не є компонентами чогось там. Та й важить мало. Лічебні припарки важать мало. Ні, макарони з сиром компонентом є. Хотірі. Are you here to jar at me? Ну, стоп. Сука. Що, мені практично всю їду, що ли, вигрузити? Ні, ні, ні. Деяку з цієї їди я просить просто не можу. Ця запіканка ще нормальна, ланчбокси, кукурузка. Сука, от бачите, як треба тщательно. Цей салат однозначно мені пригодиться. Ну, Are you here to jar? ну, блін, навіть не знаю, що лишити. Оружие лишати зовсім не хочеться, бо... Спойлер. В каньйоні повніша жесть. Перчатка-витіснитель. Ладно, її уж лишу. Піщерних грибів там до хрена і вони пригодяться. Сука, блядь. Цього хрені важить мізер. Все равно мало. Ну, лікування кінцівок завжди пригодиться. Чищена вода. Ну добре, воду лишу. Мука теж, бо там особливі умови для її використання, блін. Біттер. Лікарство, антирадін всякий. Нет. Ладно, згадав одне условие. Візьму оцю
полегшену металеву броню. Міцна броня там ой як пригодиться, але бойової в Зайоні точно нема. Для ремонту на майбутнє. Опять головорези, блін. Що ж ви не уйметесь? Да, в Зайоні буде цікаво. Ладно, солдати справляться з головорезами. Сука, цей фрісайд мене поражає. Тут обидла стільки, що капець. При тому, що тут повно адекватів. Тих же королів. О, мій лічний склад броні. Полегшена металева. Бойова. Так, тепер думаю, щоб ще вигрузити. Щасливчик. Марія. Ну, 9 і 10 міліметровий вигружати не бачу сенсу. Все-таки ці патрони ультра часто тут. Ладно, лишимо ту запіканку. Води вонючий тик-тик. Бананової юбки. Ферокактуса. Блять, тут саме найважче це вигрузитися. Що ж лишити? Хвіст ночного охотника. Ну, він мало лічить, целохрінь теж. Цвіточок. Ладно, енергетичний напіток лишим теж. Таємничий магнум. Патрони для магновів зустрічаються і так нечасто, так що брати їх з собою туди не має сенсу. А снайперка пригодиться завжди. Are you here to jar at me? Wait. Are you now? You know we ain't coming back this way for a good long while now, right? And you know about the weight limit. I don't want no whining about old Mr. Masterson. I left my one-of-a-kind plasma cannon back at base. Can we go back for it? You sure you're ready now? Well, all right then. Let's get moving. We got a long road ahead of us. The paths we're following are slow going, so you might as well keep your ears open and listen to what old Jed has to say. A few decades back, folks in the NCR started to hear about a community in northern Utah called New Canaan. Didn't know much about them, except that they were religious folks, sent out missionaries to talk to the tribes. We've seen our share of cults, but the New Canaanites, they were honest traders. Good fighters, too. Raiders wouldn't tangle with them. But then, the Legion appeared in Arizona. I reckon you know all about them. Turns out Caesar's first war chief, the Malpace Legate, was a New Canaanite, Joshua Graham. Legend goes that Graham was the meanest, toughest son of a bitch in the whole damn Legion. The New Canaanites wouldn't talk about him. They were ashamed. Guess I can't blame them. Well, at Hoover Dam, the Malpace Legate finally met his match. Hanlon and Oliver kicked his New Canaanite butt right back over the river. Caesar had to make an example for the others, to show them that even at the highest level, failure wouldn't be tolerated. He had Graham covered in pitch, lit on fire, and thrown into the Grand Canyon. People say he didn't even scream on the way down.
Not long after, some of the slaves and tribals started to talk. Said Graham wasn't dead. Shouldn't have been any surprise. All this talk bothered Caesar, so he forbade anyone from speaking his name. Wanted to erase Joshua Graham from history. He got his wish. Joshua Graham disappeared, and in his place came legends of the burned man walking the wastes. Probably just a tribal ghost story. But New Canaan's been silent for a long time. Maybe it's a coincidence. Maybe the mal-paced legate is dead. Or maybe Joshua Graham did crawl out of that canyon and finally found his way back home. All right, people. Been a long couple of weeks, but here we are. Zion. I know your feet hurt. I know you're tired, but I need everyone's mind on the trail ahead. Ain't the trail ahead worries me, Jed. Those descents we made through that slot canyon back up there. Ain't no way we're getting back out the way we come. And then what? God damn it, Stella heard you the first time. And the 15th, too. The new Canaanites will know a way. And if they don't, we've got the maps on our friend's Pip-Boy over there. Enough lollygagging. Get moving. And keep an eye out for tribals. Sorry to bother. Ну, насчет дикарів він правий. Готуємося. You with reality, old Jed? Who cares if we can't get back out the way we come? That's not a problem. Leave me be. Busy. Come on, come on. No time. God damn it, ambush! Come on, people! Watch yourselves! О, зараза. Holy shit! Stay low, people! Stay low! Here I come! I was a sheriff once, goddammit! Dial. Пиздец. Білоногі. Да, вот вам і дикарі. Кажу ж, виглядають як класичні індіанці. Навіть свої мови мають. Багатозарядний гранатомет. Скільки тут всього? Пістолет з підзарядкою. Імпульсна пушка, про яку я колись згадував. Ну, типа, 7 зарядів в магазині, но безкінечно. Арматурина. Сыромятная броня. Да. І да, в них є огністріл. Що, якщо не дивно? Знаєте, вопреки стереотипам, індіанці іспользували огністріл активно, як і африканці. Швидко поняли, що оружие білих це, так сказати, імбіще. І да, тут є ще особе оружие. Пістолет-пулемет Томпсона. М1А1. Той, що в Другу світову. Без пістолетної рукоятки, з прямим магазином. І да, тут в доповненнях не можна брати з собою супутників. Вони в курсі. Ну тут блядь.
Звиняйте, ошибся. Нічого, розберемося. Кстати, я от помню казав, що новий Вегас не похожий на ядерний апокаліпсис. Ну, майже не похожий. Просто як Дикий Захід виглядає. Так от. Зайон вообще не похожий. Сука. Стоп, вони по суті стріляють в пусті місця. Довбані. Білоноги. Десятиміліметровий я взяв тупо для ремонту. О! Томагавки — це метательні топори. З 2 железнодорожних костелів зварганено. Да, путешествие займає аж, сука, 2 тижні. В цей довбаний каньйон. Багато зорі. Ну, зараз попробую показати вам цей пістолет з подзарядкою. Бачите? А ні, 20 зарядів, але він так заряджається імпульсно. По чуть-чуть. Чесно кажучи, від цієї пушки пользи мало. Вона заряджається повільно, це таке зовсім на любителя, прямо як оце. Пушка, як пістолет клонів Командос з гри Зоряні війни республіканських Командос. Огністріла повно. Повторяю, оці індіанці доперли швидко, що огністріл це куди круче, чим луки, і почали активно використовувати трофеї. З африканцями так же. Правда, вони, звісно, не зразу розшарилися, як правильно ним користуватися. Ау, я, кстати, не доказав. Новий Вегас не похожий на ядерний апокаліпсис. Зайон взагалі не має слідів ядерного апокаліпсиса. Коли китайці бомбанули по Солт-Лейк-Сіті, повністю знищили місто, сюди попала радіація, но вона давним-давно пройшла. Примерно через кілька років після ядерного удара. Так що тут тепер чисто, водичка чиста, єдине, що напоминає про апокаліпсис, мутірувавши животні. Всі ці толстороги тут є. І не тільки, але в основному толстороги. Касадори ще й сюди добрались. О, і рисунки. Опа! А это хто? Hoy, white legs don't leave survivors often. You're some kind of lucky, let me tell you. You came from outside, didn't you? From the civilized lands. Wow. Joshua will want to hear about this. Хто такий Джошуа? Всю дорогу тобі розказували про некого Джошуа. Joshua Graham. He leads our tribe. Thanks to him, the dead horses are strong and safe from our enemies. He'll want to talk to anyone coming up from Southways. Guess that means just you now. Come, I can take you to him. Good sists. We head east then. Joshua is at our tribe's camp in the Eastern Virgin.
Що ж, новий друган в нас. Таке індіанське ім'я, знаєте, характеристика. Вслід за мелом. Цікаво, що воно значить. Місцеві, так сказати, індіанці навіть рисунки полишали. О, а що в нього на поясі? Да. Кольт 1911. Шикарний вибір. Томпсони теж круто, но... Ну, поговоримо з тобою. Up close and personal? Well, as long as they... Keeping my distance sounds more my speed anyways. Now you're thinking like a hunter. You're starting to sound like the old Joshua. Okay, got it. What can I tell you? Mostly it's the mountain bighorners. Whole herd of them up on the cliffs there. Usually they're not too aggressive, but lately, whew. My guess is one of the calves got lost somewhere along the way. Bighorners are communal. One missing calf, and the whole herd gets ornery. If that calf doesn't turn up soon, they might very well come down into the valley and attack the camp. Конечно, поможу. Я не хочу, щоб толстороги напали на них. Yeah? Hey, thanks. Most of the hunters don't listen when I tell them the problem. Just one thing. Try not to kill any bighorners if you can, yeah? You'll drive the herd off and we'll have to range farther on our hunts. You might try luring the baby out with some banana yucca. These bighorners go crazy for the stuff. That's great. I'll help any way I can. Хорошо. О. Задання простеньке. Да, треба швиденько знайти. See that log over there? Take a О, closer look. дякую. There might be some good stuff tucked in there. Що ж, пройдемося. Толстороги. Блін. Найдемо дитинку, а то ще толстороги подумають, що це людішки. І убілі і нападуть на людішек. We followed Не this треба. path for a while. Nice view of the river. Eh, О, поговоримо ще. Ми ж не все обсудимо. what can I tell you? Mostly it's the mountain bighorners. Whole, my guess, if that Далі одне you й might- писав, фактично. Whitelegs, nasty bunch. They've been raiding deeper into Zion ever since New Canaan was wiped out. That's what Joshua said. Whitelegs came down from Great Salt Lake in force, fell on New Canaan before they could mount a defense. Joshua found some of the survivors led by a man named Daniel. Most of them have fled the valley, but Daniel stayed on with the Saros tribe. He and Joshua have been arguing over whether to stand and fight the Whitelegs, or take the Saros and the dead horses out of the valley. That's the weird part. Normally, the Whitelegs keep to the Great Salt Lake. I don't know what brought them down this far south. What can I tell you? Our advanced scouts leave chalk signs to mark places rich with game. I'm not a full scout yet, so I follow the marks and guide the hunters. Dead horses mark ourselves to commemorate our hunts. When a hunter takes a great beast, or when a youth goes on his first hunt, he gets a tattoo. We came up in the land of the dead horse, though why the back when folks called it that, I got no hint. We raided, we fought, we lost. Our enemies drove us back into Zion, and we would have died if it hadn't been for Joshua. Joshua and his Caesar. When Joshua first came to us, he was servant to a man he called Caesar.
He led his master's armies, and we were ready to follow him into war. Then he lost his master's army to a tribe called NCR, the Sunset People. When he returned, he was as you saw him, burned, broken, but changed. He led us away from Caesar, led us to our own destiny in Zaion. Як же вам повезло. Повезло, що Грехем... Ну, думаю, очевидно, що після того, як Грехема спалили, і він пережив це, він поняв, що Цезарь кончений мудак. Повезло вам, що Джошуа вас відвів. А то би стали ви ще рабами. Ну, всі жінки рабинями, всі мужики легіонерами, а, ну, а всі слабі мужики відправились би на хрести. If it wasn't for Joshua, the dead horses would still be the whipping boys of the Zion Valley. He taught us how to hold our territory, to protect ourselves. He guided us away from Caesar, and showed us how Caesar would have destroyed us. Little bit. I met some of their missionaries a few times, but I've never been to their city. Joshua could tell you more. Or Daniel, I imagine. Ну, я про Цезаря вже і так сам сказав. We decorate our clubs with them to honor Joshua Graham. They were the weapons of his old tribe, so now they are ours. Can't say they seem that dangerous to me, but Joshua says they won the West. Only a little. I was very young. He was different. Prouder, yes, but harder, crueler, more driven. Really, I was terrified of him. We all were. When he came back, I almost didn't believe he was the same man. He was humbler. He wanted to protect, not destroy. Well, because they're our enemies. What else would we do? They take our land, they kill our scouts, they poach our hunting grounds. Плем'я паразитів, ті білоноги. Нічого, ми ще їм покажемо. О, кстати, важний момент. Поки ми не завершимо з білоногими все, ми не можемо покинути Зайон. Ask away. He's been the chief of our tribe since he came back to the valley. He went off to the civilized world years ago to fight a war. That didn't go well. You see his face, you'll understand. I don't know. He doesn't talk about it much. Maybe. But how can two civilized tribes fight over something as small as a dam? Really? That's... my gods. Must be some mighty civilized folks who built that. Now you sound like Joshua. He always tells me that tribal life is better, that I should stay here and forget the outside world. Да, каньйон дуже гарний. Ёб же ж вашу мать. Яогаї. Медведі-мутанти.
Я б сказав, медведі гулі. Можна знайти медведя, якому 200 років в третьому Fallout. Більше 200 років. І да, на відміну від третього Fallout, тут навіть друг животних на них не поширюється. А то в третьому Fallout мені навіть не прийшлося їх вбити. Я ні разу так і не вбив ні одного яогая. А, тут! Правда, спойлер, вони не респавняться, на щастя. Вони і так піздець які небезпечні. Да. Ну, рисунків тут теж до хрена. Зображено ціла куча непонятних для дікарей речей. Ей! Вслед за чим там? Ти чо, застряг? Шкура зеленого геккона. І м'ясо. Ну добре. Вот ти де. Buildings and give away all their money just to watch someone flip paper squares on a table. А, слухи про казино дійшли і до вас. Корінь Зандер. Дуже корисний компонент. У Мохаве зустрічається рідко, но тута його просто до хрена. Він вроді би субтитри не показались, но вроді би мужик говорить про ці рисунки. О, тут ще й остатки траси є. Тут, походу, був... Тут був, типа, курортний заповідник. Корінь дурмана. Священний корінь дурмана. І кончик. Бананової юки тут теж до хера. You see the dead sentries? Shamans say our enemies' souls are trapped in them. But Joshua says it shows we're serious about fighting whitelegs. Ви запіхуєте голови вбитих білоногих на палки? Жорсткі ви, пацани. Тут однако. See those handprints? Dead horses and sorrows mark them on taboo places. Places from back when. Good thing for you, I don't buy into that stuff. Правильно робиш, що не віриш. Тому очевидно, що всі ці індіанці, так сказати, страшно суєвірнічають. Что за хрень?
Чорні люди з руками-коренями. Ну. А, корінь Зандер – важливий компонент домашньої сансецусфоріли. Ну, візьмемо ще бутилки з собою. Школа виживання. Древні книжки всякі. Патрони. Шляпка. I thought we were going to the Dead Horses camp. Так ми ж йдемо, блін. В цей лагер. Стоп. Оу, тут древній завал. Настільки древній, що завалило автомобіль. Да, місць в каньйоні повно. Варто отметить. Down this path to the north. Він сказав цим шляхом на північ. Кстати, стрёмні рисунки. Хрена не скажеш. Східна Вірджинія. These paintings show the Dead Horses' victories against other tribes. Lots more of them since Joshua came to us. Рисовка пиздец. Страшно рём над вас. Nearly there now. Watch out for traps in the water. Got to keep the white legs out somehow, eh? Мо, медвежі капкани. Цікавий спосіб, нічого не скажете. Ну, що ж. А ламати ноги мені не хочеться тут. Я сказав, тут, да взагалі не хочеться. Рибки плавають. От кур'єрша питала, а що таке риба? От тобі і відповідь. Медвежий капкан. Просто. Жорстко. Неефективно. Тут красиво, правда, все-таки? Пещера, падший камінь. О, розтяжечка. Печерні гриби нам ще пригодяться. До хрена ловушек, правда? Чорт. Надіюсь, ти не пострадав, братан. О. Шматки вказують на те, що ловушкою тут був огнетушитель. З огнетушителя хтось зробив взривчатку. Скільки больших стрьомних грибочків.
Пройшли через пещеру. Опа. А от іще мертва лошадь. Ну, як мертва лошадь? Охотниця. Да, пам'ятаю це місце. The spitter plants and the green monster men aren't native to Zaion. Wonder where they... Плевуни і зелені чудовища? Нічого не напоминає. О, красти, звісно ж, не буду. Тренировочний бій. А пройшовши в ту пещеру, ми зустрінемося з Грехемом. Ну, признаюся, тут і так все довго йде. What can I tell you? Поки що поможемо з дитинкою толсторогів. Тут ще одна пещера. А ні, це просто жутко темний куток. Піднімемося. Тут можна піднятися? Можна. Я надіявся тут дещо знайти, а що ми ще з вами побачимо. А, вон і толсторога замітив. Ні, як тут все-таки красиво. Я бачив фотографії Великого Каньйона, оцього американського. Ну, гарно. Мама ягнятка. О. Ну що ж, тепер видно, до кого ми маємо привезти дитинку. Оу. А, ні. Ця дитинка з мамою. Way I heard it, salt upon wounds butchered everyone in New Canaan and nailed their corpses to the cliffs. Соль на рани — це вождь білоногих. Ей, ти йдеш за нами? Розумний, пішли. І тут сохранимося трохи. Ну, пішли. Ну.
Не бійся, пішли. А от і мама. Довольно. Це, звісно, трогательно, що дитинка вернулась до мами, но я лучше піду. Які ж вони все-таки страшні. What can I tell you? Whew, glad to hear it. That'll be some happy mama, huh? Thank you. Really, it means a lot to me. Пістолет. Кольт 1911. Класика. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати. Далі я відправляюсь до Грехема. Но поговоримо ми з ним вже в наступному відео. Дякую за увагу. Пока!